kulala chini ati tunasema hii wacha niombe Mungu anipatie. That one was dropped straight away from heaven. Bwana asifiwe. And it was so prophetic. And today I thank God because you came. And the message was for you. Bwana asifiwe. I thank God for today. The title is Affliction Shall Not Rise Up the Second Time. Bwana asifiwe. So it means there has been an affliction. Yes. Amen. We are going to read in the book of Nahum, chapter 1. Nahum iko in Old Testament. Uko wale tunawaitanga minor prophets. Nahum iko before Habakkuk. Nahum iko before Nahum. Kizungu inaita Nahum. Aba inatamka aje? Nahum. Nahumi. Nahum. Kiswahili ni Nahumi. Nahum. Nasoma na Kiswahili kweli? Mimi nasikia nasoma hata nisoma. Nahum chapter 1. Inafuatana na Micah. Inafuatana na Micah chapter 1. Nitasoma mstari wa 9. Hapo ndipo title imetoka, mstari wa 9. Inasema ya kwamba mstari wa 9. Kila mtu hapo hapo, we are all together. Inasema ya kwamba, what do ye imagine against the Lord? He will make an utter end. Affliction shall not rise up the second time. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Mama. Kuna watu hatuko pamoja. Verse 9. Tasoma na Kiswahili. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Wow. Mnawaza nini juu ya Bwana? God was speaking against the army of Assyria, which was terrorizing the children of Israel. Na alikuwa anawauliza, mnawaza nini kuhusu watoto wao? When the enemy rises up against you, he rises up against God. Na Mungu alikuwa anauliza, ni nini hicho mnawaza? They thought that Mungu haoni and he cannot see. But this time alikaa akawauliza, what are you imagining against the Lord? Affliction shall not rise up the second time. Bwana asifiwe. What we can define the word affliction. Wakati nilisoma dictionary iliniambia, as a noun, it means a cause of pain or harm. Kitu ambacho kinasababisha uchungu ama kuumizwa. Si ndio hapo? Yes. Nimeanza kuwa mzuri Kiswahili. It is either a disorder, a disease, ama malady. It's also the state of being in pain, suffering, distress, pain, a cause of persistent pain or distress, great suffering. Bwana asifiwe. When I defined all these things, nilikaa chini nikajiangalia. Nikaangalia maisha yangu. There was a time I was going through affliction. It was so persistent. Yani nilikuwa nalala na uchungu na ninaamuka na uchungu. Ninakaa na uchungu. Yani my heart, nakumbuka tukiambiana na dadi, we serve God while our hearts were bleeding. Kwa sababu hujui kesho utakula nini. Hata sio kesho, umeamuka umeenda kanisani, ile ulikuwa nayo ilikuwa fair tu peke yake ya kukufikisha. Hata kurudi hujui utarudi aje. That was a time of affliction. And the Lord came with this word and he told me, one time when I was in prayer, that affliction shall not rise up
a second time. God does not speak when you are through with the affliction. My God. He speaks when you are inside. In fact, when it is too dark, you cannot see anything. Bwana asifiwe. Wakati kuna hiyo giza, wakati hiyo pain ndio sasa imeenda kiwango cha juu, wakati shetani ameongezea moto, hapo ndipo Mungu anazungumza. God does not say affliction will end when it has ended kabisa ati wakati imeisha. And one thing I've come to realize about God, He speaks and He follows His word to perform it. Amen. Bwana asifiwe. When God spoke to us and He gave me this word, I did not know how it will happen. Oh my God. I did not know which way. Dear, He has spoken. But many times we ask ourselves, which way? Na alafu tunaanza kusaidia Mungu. Maybe Mungu atapitia hii njia. Wacha niendange kwa hii njia. Maybe atapitia kwa ile. Maybe when God speaks, don't ask anything. Just surrender. And let Him perform His word. Bwana asifiwe. I want us to read in the book of, we are going to read a story in the book of Luke about a woman of God who was afflicted with an infirmity. In the book of Luke, chapter 13. Chapter 13. Ukifika hapo tuseme amen. Amen. We are there. Inasema kwamba chapter 13 verses 11, naanzia 11. Basi ni story ya Yesu. Luke 13:11. Luke 13:11. Nitasoma katika tuwe pamoja sisi wote. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years, and was bound together, and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, He called her to Him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. And He laid His hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Verses 14. And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the Sabbath day, and said unto the people, There are 6 days in which men ought to work. In them therefore come and be healed, and not on the Sabbath day. The Lord then answered him and said, Thou hypocrite, don't not each one of you on the Sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering? And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound low these 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day? Bwana asifiwe. This is the Biblia inamwita the daughter of Abraham. We know who is Abraham. Abraham was blessed. Abraham alipendwa na Mungu. And God chose his people from Abraham. And Biblia hapa tunaambiwa kwamba this daughter of Abraham alikuwa na kitu inaitwa Ham. Alina ngapi? Ikamba tumitau. Alikuwa na ile nguu. Ikamba inaitangwa hivyo. Hiyo kitu nundu. Hiyo alikuwa nayo. And she was bound for 18 years. Oh my God. She was afflicted
by the enemy. Unaona hapo Yesu akikuja kumalizia amewauliza who was bound, whom Satan had bound. Bwana asifiwe. So usiulize alikuwa amegojeka hii kitu ilitoka wapi. Tumeonyeshwa source. When Abigail was preaching here, amesema ya kwamba wakati unapozaliwa, God knows your destiny. Satan also knows your destiny. Na anakuanga hapo akingojea, akiangalia huyu amezaliwa, na huyu amezaliwa anataka kuchukua hiyo destiny yake. But this time God was there. And he has already tulisema ya kwamba last time, when God created you, he put every deposit that you needed to live for, ama to live in this world. Every deposit yenye ingekufanya Mungu, yenye ingefanya destiny yako, it was put in you. So it means wakati ulikuwa naumbwa mbinguni, Shetani alikuwa hapo akaona. Aha. Shetani aibu ona akapika basi mwenene na akaterrorize my kingdom. Huyu atakuwa mwenye biashara kubwa and he will support the kingdom of God financially. Huyu atakuwa mzazi ambaye atakuwa anafanya counseling. Atakuwa anatoa watu kutoka kwa depression. Yani the enemy knows you in and out. He is a spirit. God is a spirit. And you are also a spirit. Bwana asifiwe. But your spirit now iko na mtu, iko na this body, iko na kinyumba. Bwana asifiwe. When God created you, he knew that this is your destiny. Na wakati ya kulizaliwa hapa kwa hii dunia, he knew that I have released you to accomplish your mission. But when you entered into this world, maybe you were born in a family that was bound. That family that was already initiated in the witchcraft. You were born in a family yenye hata wakati ulizaliwa kama sisi niliwaambia, kwetu tukizaliwa tulikuwa tunadedicatiwa kwa Shetani. Unakuwa dedicated. Unakumbuzi inawawa, damu inamwagwa na mchawi anaitwa ndio upitishwa kwa dirisha. You were dedicated to the world of evil. And God knew that one day, my God, that one day you will be a blessing to many nations. But the enemy captured your blessings. The enemy captured your destiny. Na akaingeuza, akakufanya hoe hai. God. Today I'm speaking to someone prophetically that maisha ambayo unaishi sio maisha yako. Maisha yako yanapaswa kuwa maisha ya prosperity. Yanapaswa kuwa maisha ya juu. Bwana asifiwe. Sio maisha ya chini. Huyu mwanadada alikuwa mwanadada wa Abraham. Abraham was blessed. His generation was blessed because from him God released a blessing unto the children of Israel. Lakini huyu mwanadada tunaambiwa the enemy Shetani afflicted her with a hump. Na amwekia nguu. When she was bound down, she could not see ahead. She could not see her destiny. Oh my God, you are bound by the enemy. You cannot see your destiny. What you can see is who. You just see here. You just go round here. Round here, round here. You cannot be anything. The enemy has been whispering to you. You cannot come out of those debts. You cannot. I'm speaking prophetically to someone today. The enemy has been